Hello everyone, नमस्ते जजलपा अनि छेजलो यहाँहरुलाई गुरुङ इटिङ च्यानलमा धेरै स्वागत छ। वेलकम ब्याक टु गुरुङ इटिङ च्यानल र आज तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मसँग चाहिँ एकदमै स्पाइसी फुडहरु रहेको छ हैन। सो आज चाहिँ एकदमै स्पाइसी फुड मकबाङ हुन गइरहेको छ र आज चाहिँ मसँग खानामा रहेको छ अक्टोपस टेन्टिकल, एकदमै स्पाइसी ग्रिल अक्टोपस टेन्टिकल। अनि यहाँ रहेको छ स्पाइसी चिकन डायमन्ड, यहाँ रहेको छ स्पाइसी ससेज, अनि यहाँ रहेको छ स्पाइसी 2x हाम्रो नेपाली करेन्ट नुडल, अलिअलि सलाद छ, यो चाहिँ अनियन रिङ्ग्स छ, पिउनुको लागि चाहिँ सधैँ पानी रहेको छ। ल अब चाहिँ खाना सुरु गरौँ है। परम्परा त नुडल्सबाट नै सुरु हुन्छ हैन। ल है त एक बाइट हुनेवाला छ ल आजको भिडियोहरु। र मेरो मुखमा घाउ रहेको छ, त्यही भएर खानामा अलिकति असहजता भयो भने माफ गर्नु होला है त। नुडल्स फर्स्ट बाइट खाइला। वाउ सरी, यसमा चाहिँ 3 प्याकेट नुडल्स छ है। यति पनि हुँदैन कि नेपाली करेन्ट नुडल, फेरि मिठो चाहिँ साह्रै। आजकल फेरि नुडल्स सुक्खा खान मन लागेर उत्पात भएको छ मलाई। Onion rings. यो चाहिँ मैले बनाएको हैन है, प्याकेटको हो। कस्तो मिठो। चिकन डायमन्ड। Wow. Wow. नाकमा नै पक्छ यसको राग त।
असाध्यै मिठो भयो। Octopus tentacle, grilled octopus tentacle. Yummy. Okay. Tummy bird. ग्रिल गरेको पनि मिठो हुने रहेछ बाटलाई। यो पनि स्पाइसी, सबै स्पाइसी।
Tummy, tummy, tummy. Big bite. यस्तै हुन्छ. घाउमा लागेर पिरो भयो. महिनामा एकचोटि मैले मुख टोकेकै हुन्छु अनि मेरो घाउ भएर म थला परेकै हुन्छु. लास्ट चिकन डायमन्ड. चिकन डायमन्ड खाने ट्रेन्ड चाहिँ मैले सुरु गरेको होइन ल. यो चाहिँ हाम्रो हिमाली फुडी दाइले ट्रेन्ड सुरु गर्नुभएको. चपाउनु चाहिँ टाइम लाग्ने कि चुवे हुन्छ नि त.
यो अक्टोपस चाहिँ मेरो छोराको पनि फेभरेट हो, मेरो ठुलो छोरा। कस्तो खुट्टा झमझमाएर आयो अनि पोजिसन चेन्ज गरेको कि मैले। मिठो गाइस, मिठो 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 डियर फ्यामिली, मैले चाहिँ खाना सकाइसकेँ होइन। आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र मलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै आजको लागि म यहाँबाट लाग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई, टेक केयर एन्ड लभ यु गाइस। हेभ अ वन्डरफुल डे।